Halo berjumpa lagi. Tutorial kali ini akan kukip mudah. Buat gantungan unik dan lucu. Sebelum mulai, subscribe, comment, dan like ya. Let's get started. Bahan-bahannya: pita grosgrain, manik dan ring, gantungan dan charm, hanggaris, tang, gunting, lem tembak, lilin dan korek API. Potong pita to centimeters. Buat sebanyak 21 lembar. Lipat lalu bentuk seperti kelepak. Perhatikan video ini. Satukan semua kelepak. Ulangi hingga punya 3 bangga. Satukan ketiga bangga.
membangga, charm dan gantungan. Terima kasih sudah